Jesus, and welcome to Supernatural Atmosphere with Prophet Joel Lutuka. I'm your host, Daphne Ariga. The Lord guides the steps of the righteous and gives them direction in all that concerns them, including relationships, financial investments, and spiritual growth. In today's episode, we watch as the Lord gives direction to one of his daughters concerning a business investment. Prophet Joel, under the prophetic unction, is taken to the realm of the Spirit to a town in Senegal. He addresses a lady who desired to open a restaurant and gives her precise details of the location that the Lord desires her to establish her business. He describes the location of the building and even the roads leading there. Watch as the woman confirms these words and receives the prophetic direction. I don't speak things for anything. I don't know if someone here, you work in a restaurant. Je ne dis pas les choses en l'air. S'il y a quelqu'un ici qui travaille dans un restaurant, You must build your own restaurant. tu dois avoir ton propre restaurant. Amen. There's somebody? Il y a There's someone who work quelqu'un in a restaurant. qui travaille dans un restaurant. Uh-huh. Man of God, Homme de Dieu. Flora Collie. Philo. Flora Collie. Flora. Oh, Uh-huh. Fleur à colis. She works in a restaurant. She wants to start a business of restaurant. She wants to start a business. Elle or veut restaurant. commencer un business de restaurant. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to Gloire God. à Dieu. Glory to God. Amen. Flora. Fleur à colis. Flora. You must begin that business. Tu dois commencer ce business-là. But I don't know why I'm seeing it in Senegal. I'm not seeing it abroad, but in Senegal. Mais moi, je ne le vois pas à l'étranger, je vois cela au Sénégal. She's in Senegal? Est-elle au Sénégal? Dakar. In Dakar. Elle est à Dakar, capitale du Sénégal. C'est au Sénégal. Amen. Amen. Sénégal, capitale. Glory, 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 glory. Prophesy, papa. I stand right now, being taken by an angel of the Lord, Je me tiens maintenant saisi, enlevé par l'ange de Dieu. and I've entered into a city. Et j'entre dans une ville. But this city is in Dakar. Cette ville est Dakar. And as I am in Dakar, Alors que je suis là, en plein Dakar, the angel of the Lord l'ange du Seigneur opened my eyes and I saw on the right. ouvre mes yeux et je vois dans ma droite. There is a place, it's like a company written Vision Dakar. Il y Vision a comme Dakar. une société avec le nom Vision Dakar. Vision Dakar. Vision Dakar. Vision Dakar. It is in red. C'est écrit en rouge. It's like in an advertisement. C'est comme sur une publicité. Vision Dakar. Vision Dakar. And when I reach in that place and I ask God, what is this Vision Dakar? Alors lorsque j'entre à cet endroit et je demande au Seigneur, c'est quoi cette And the Vision Lord is Dakar? saying to me, Et le Seigneur me dit, if this woman is looking for a place, et si cette dame cherche pour un endroit, une this is place, the area she should plant a restaurant. Amen, voici l'endroit où elle va démarrer son restaurant. Amen. Thank you, Jesus. Because this Vision Dakar, it is written on the right, Parce que Vision Dakar sera écrit à ta droite and right just next to it there is a road. et juste à côté de là, il y a une route. And when I look opposite like this, Et lorsque je vois à l'opposé comme ceci, I see a building je vois un building, in un glass. In glass. immeuble avec des vitres. And there are offices in that building. Et les bureaux sont dans ces buildings. And the wall, Et là, the wall, le mur, it is like when the wall is losing, you know, it stay for long, it's losing its, you c'est know, comme quand le mur a vieilli et commence à se it's losing, dégrader, it's old, it's perdant losing, la couleur. it's losing the color. Ça commence à perdre la couleur. But on top of the wall, Mais au-dessus du mur, there are fences of electricity. il y a des barbelés d'électricité. Yes. Thank you, Spirit of God. Merci Saint-Esprit de Dieu. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Waouh, waouh. Man of God. Homme de Dieu. Man of God. Homme de Dieu. Flora Collie had already sent some photos Flora Collie vient d'envoyer une photo. today. Aujourd'hui même. She sent today. Elle vient d'envoyer In this afternoon. depuis les après-midi. And the
the things that you're talking about, Et la chose comme ça, c'est en train de dire, I can see the road je peux voir la route, and the electricity Wait, poles. please, je please peux wait. voir Please, également. wait, please, guys, Yebere please, wait, shakaraba. wait a minute. Jesus. Wait, please interpret. I don't know. I don't want people to think that I saw it, please. Je ne veux pas que les gens pensent que moi, j'avais vu cette photo avant. Wait. I am from my house. Je viens de ma maison. I've just came here Je viens juste d'arriver ici. and to the merveilleux. pulpit. Et je suis ici juste devant la chaire. Je n'ai vu rien, aucune photo, rien I du am tout. I am in the altar right now. Je suis à l'autel maintenant sur la chaire. Watch me here. Gloire à Jésus. Watch me here. Okay. I am in an altar right now. Je suis devant la chaire maintenant. Je suis là à l'autel. I can't lie. Je ne peux en aucun cas mentir. I can't lie Je ne le peux. because it should be a curse. Parce que ça sera une malédiction. Maybe for some will think maybe I went on the phone to check, Certains vont même penser, ah peut-être que papa est allé voir le téléphone. Non. or they sent me a picture to check. Oh, on m'avait envoyé une image pour vérifier. But this is right now the Lord has just opened my eyes. Là, le Seigneur vient de m'ouvrir les yeux maintenant même. Amen. And the Spirit took me in Dakar. L'Esprit m'a emmené à Dakar. And he said to me, that is the place where the restaurant should be. Et il m'a montré en disant, c'est là que le restaurant va être placé. And it will cause a serious growth in that place. Et cela va permettre une croissance sérieuse dans cet endroit-là. Amen. Oh my God. Oh mon Dieu, oh Okay. mon Dieu. So there is a road. Donc il y a une route. Uh-huh. Yes, man of God. There is a road. Il y a une route. I can see a road, Uh-huh. a new building A new Il y a un building building tout neuf. with a glass door. with a glass door. Uh-huh. Il y a une porte en vitre. On the other side, I can see a new building being built, Et là, je peux voir de l'autre côté And an un old nouvel building. immeuble construit. An- Il y a aussi, an old building An old il y a building, aussi yes. un vieux That- immeuble. that looks like it has been neglected. Uh-huh. C'est comme un immeuble qui a été très négligé. There are electric poles. Il y a des barbelés électriques. No. This is amazing. I prophesy over you Ah, prophétie, papa. that from today Qu'à partir d'aujourd'hui, your lights must shine. ta lumière brillera. Amen. Welcome on board and be part of this move of God by subscribing and tuning in to our official social media pages at Prophet Joel Lutuka on Facebook, YouTube, and Instagram. Remember, keep hope alive, for the Lord has you in mind always.